Welcome to Rev and Ride, channel yang selalu membawa anda lebih dekat dengan dunia otomotif, mulai dari mobil sport, SUV mewah, hingga kendaraan rekreasi yang penuh kenyamanan. Kali ini kita akan membahas sebuah motorhome mewah terbaru tahun 2025 yang menawarkan pengalaman perjalanan berbeda dari biasanya. Motorhome ini bukan hanya sekadar kendaraan untuk bepergian, tetapi juga rumah berjalan dengan segala fasilitas modern yang membuat setiap perjalanan terasa istimewa dan penuh kenyamanan. Motorhome mewah 2025 hadir dengan desain eksterior yang sangat elegan, menampilkan garis aerodinamis yang halus, lampu LED penuh gaya, dan balutan cat premium yang membuatnya tampil menawan di jalanan. Bagian depan menggunakan grill besar dengan aksen krom yang menambah kesan berkelas. Tidak hanya itu, sistem pengcahayaan pintar yang menyesuaikan dengan kondisi jalan memberikan pengalaman berkendara lebih aman sekaligus modern. Dimensi yang luas membuat kendaraan ini terasa gagah namun tetap anggun, cocok untuk perjalanan jauh maupun sekadar liburan keluarga. Masuk ke bagian interior. Inilah titik utama yang benar-benar membedakan motorhome mewah 2025 dari kendaraan lain. Kabin dirancang dengan nuansa seperti Hotel Bintang 5, dilengkapi material kulit premium, kayu asli, dan sentuhan metalik yang membuat suasana semakin eksklusif. Ruang tamu dengan sofa besar, meja makan elegan, dan pengcahayaan ambient serta memberikan kenyamanan maksimal. Ada juga dapur modern dengan kompor listrik, oven, microwave, kulkas besar, serta wastafel stainless steel, semua dirancang untuk memberikan kemudahan saat berada di perjalanan jauh. Fitur kamar tidur juga tidak kalah menarik. Tempat tidur king size dilengkapi dengan kasur orthopedic premium untuk memastikan kualitas tidur yang sempurna. Tersedia sistem kontrol suhu terpisah, televisi layar datar, dan jendela besar dengan tirai otomatis yang bisa diatur sesuai kebutuhan pengcahayaan. Bagi yang ingin bekerja di perjalanan, ada juga ruang kerja kecil yang sudah dilengkapi dengan koneksi internet satelit berkecepatan tinggi. Bagian kamar mandi pada motorhome mewah 2025 menghadirkan pengalaman layaknya spa pribadi. Dilengkapi shower dengan sistem rain shower, wastafel modern, toilet pintar, serta lemari penyimpanan luas. Semua detail benar-benar dipikirkan untuk memberikan kenyamanan yang tidak biasa di atas kendaraan. Bahkan ada opsi jacuzzi kecil pada varian tertinggi, sebuah fitur yang jarang ditemui di motorhome lain. Selain kenyamanan interior, performa mesin dan teknologi berkendara juga sangat diperhatikan. Motorhome 2025 ini menggunakan mesin diesel turbocharged terbaru yang kuat namun tetap efisien bahan bakar. Sistem suspensi adaptif membuat perjalanan terasa halus meski melewati medan jalan yang tidak rata. Dilengkapi dengan transmisi otomatis kanji, berkendara menjadi lebih mudah meski ukuran kendaraan cukup besar. Teknologi bantuan pengemudi seperti adaptive cruise control, lane keep assist, blind spot monitoring, hingga sistem parkir otomatis membuat pengendara merasa lebih aman dan percaya diri. Motorhome ini juga tidak melupakan aspek ramah lingkungan. Panel surya terintegrasi di bagian atap mampu menyuplai energi listrik tambahan untuk perangkat dalam kabin, sementara sistem baterai lithium-ion besar memastikan semua perangkat elektronik tetap berfungsi tanpa perlu khawatir. Ada juga sistem door ulang air pintar yang membuat penggunaan air lebih hemat dan berkelanjutan. Dari sisi hiburan, motorhome ini menawarkan sistem audio premium surround dengan kualitas suara luar biasa, layar OLED besar di ruang tamu, hingga integrasi smart home yang bisa dikontrol melalui aplikasi atau perintah suara. Semua perangkat pintar, mulai dari lampu, tirai, pendingin ruangan, hingga keamanan bisa dikendalikan dengan mudah. Dengan teknologi ini, motorhome benar-benar berubah menjadi rumah berjalan yang futuristik. Motorhome mewah 2025 jelas ditujukan untuk mereka yang menginginkan kebebasan perjalanan tanpa mengorbankan kenyamanan hidup sehari-hari.
Bake untuk perjalanan lintas negara, liburan keluarga, atau bahkan gaya hidup nomaden modern, kendaraan ini menghadirkan pengalaman yang tidak tertandingi. Setiap detailnya mencerminkan perpaduan antara teknologi mutakhir, kemewahan, dan fungsi praktis yang sulit ditandingi oleh kompetitornya. Jadi, jika Anda mencari motorhome terbaik dengan semua fitur impian, model 2025 ini adalah salah satu pilihan yang paling layak untuk dipertimbangkan. Dengan segala keunggulannya, kendaraan ini lebih dari sekadar alat transportasi, tetapi juga simbol gaya hidup modern yang penuh kebebasan dan kenyamanan. Terima kasih sudah menyaksikan review kali ini di Rev and Ride. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan ulasan terbaru tentang kendaraan mewah, teknologi otomotif, dan tren perjalanan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.